Takže co? Depp žaloval svůj ex za to, že se mu vysadil do postele o 50 miliard dolarů a ona ho žaluje zpátky o 100 miliard dolarů. OK, to zní pravdivě. Čau, Eki. Hele, co tady říká, že to v podstatě, jo, to s tou postelí, no a k tomu se dostanu. V podstatě oni se rozvedli už nějakou dobu zpátky a ona vlastně vydala nějaký článek. Zastavím tě teda, jo? Takže oni spolu prostě byli normálně, prostě byli spolu normálně manželé, jo? Nějakou dobu. Tak. To je irrelevantní, OK, dobře? Přesně tak. Nějakou dobu se zpátky se rozvedli a ta Amber, která hraje vlastně nějak v nějakým superhrdinským filmu od DC, v Aquamanovi, teď nevím koho. DC, dobře. Jasně, taky je to herečka prostě, no, jsou ze stejného toho. Vlastně zveřejnila článek v The Sun, britským, to znáš, to je takový tabloid, jo? Je to prostě znám. Bulvár, to je něco jako Blesk. No a vlastně tam zveřejnila to, jak přežila domácí násilí, jo, s tím, že Depp na to reagoval tím, že to není pravda, takže ji zažaloval za šíření nepravdy samozřejmě, jo. No a takhle to jako začalo, jo, prostě. Jo, že ona prostě o něm tvrdila, že ji nějakým způsobem doma týral a on se jako tomu brání, jo, tímhletím. A teď v Americe to probíhá, tak to je právě ten soud. Tak je zastavím, a to byl ten katalyst, proč potom oni vyhodili Deppa z Pirátů z Karibiku a tak dále prostě, jo. Přesně tak. Na základě toho článku v The Sun, oni ho vyhodili z Pirátů z Karibiku. A proto on ji vlastně i jako žaluje, protože poškodila jeho jméno v podstatě, no. Takže teda vlastně je to o tom, že jakoby, já neznám ten proces celý, takhle teda univerzálně, to prostě vychází, že ona ho nařkla z domácího násilí a on se brání tím, že to není pravda. A on se brání tím, že to není pravda a v podstatě vyšlo najevo, že aj ona spíš jako týrala jeho. To tak vypadá, jo? Že doslova tam došlo k tomu, že ona po něm hodila lahev a on z toho měl useknutý prst, jo, a takhle, jo. A nějaká audiotejpa vyšla ven, že ho jako slovně hodně deptala, jo, a tak, jakože to tam je takový zvláštní, no. Skvělý. To zní jako výborný zábavný content, ty vole. Tak let's go. Velmi nekonfliktní, přesně tak. No, tak jdeme na to, jo. Takže video číslo 1 teda. Vůbec nevím, co od toho mám čekat, jo. Objection calls for hearsay. Nani? Let me ask you a different question. Okay. Let's let him object to another one. Had a conversation with Ms. Heard. Hearsay. Let's move beyond the conversation that Kevin Murphy had with Mr. Yes. Já chápu, takže ono je to vtipný kvůli tomu, že prostě Depp to doslova hraje celý, jako jo. Tak, ježiš, tak teď už to asi začínám chápat, že to je tak sledovaný tohleto, jako jo. No, oni se snaží tak jako pozdržovat to řízení, že jo. No jasně. Ty tak tohleto asi udělali nějaký jeho PR-ko, ne, tyhle ty sestři, které tady jsou, že jo. Tak koukám, ty vole. No dobrý, já to pustím. Prostě normálně lidi dělají tohleto, no. To je veřejný ten soud. She would like for him to cook. Aha. That's hearsay, I guess. Prosím vás, co to je, čete hearsay překlad? To je jaký slovo? To je... No, Dá se to přeložit jako jedním slovem? Námitka? Hearsay je z doslechu. Jakože to je drb, že k tomu nemají žádný důkaz, jo? Jo, jakože on řekl, ona řekla, že to je prostě Jasně, že je nedoložený. Je to jakoby spekulativní, je to spekulativní, takže to není prostě nic, co by soudní měl řešit, rozumím. Takovej drb, OK. He got it. Ms. Heard that I'll move to strike this as hearsay, Your Honor. disturbing. Yes, I looked at papers. Maybe they're hearsay papers. I can read it out of someone's article, but not from the man's mouth. It's a pretty simple yes or no question, which is You'd like it to be, sir. Nothing simple in this case. October is 2 months before December. That's correct. the document that you signed as part of your divorce proceedings, correct? That's my signature indeed, yeah. That is your signature on the right, correct?
Yes, it is. The document you signed, right? What the fuck? For the third time, that is my signature, yes. And that was a document you signed in August of 2016. Correct? Is that the same one that I signed 3 times before? Yes, that's the Well, I just wanted to make clear that you signed that in the summer of 2016. Correct? Again. Okay. So, Ježiš, co to je za právníka tohleto, bože můj. OK, dobrý, tak teď si to, kámo, začínám chápat. Jestli to jsou první 2 minuty, tak to tam musí být fakt kauza. you tak. A to je celou dobu tyhle drinking praví. pretty Were you there? Very ugly situation with Amber. So Mr. I Depp, doubled up with respect, the, trying to respect the court's time and the jury's time, that was not my question. My question was I simply, understand when you you would take 5 agree, minutes to look for a you would agree, document. you would agree that No. on Neuvěřitelný, kámo. Ahoj, Dvojko, děkuji. Exhibit 500, please. 500? 500. Defense Exhibit 500. I'd like to see who I lied to. I'm drink whiskey in the morning. Ok, ne, ono tam máš špatný právníky, akorát máš problém, když musíš nastavovat obhajobu na něčem, protože tvůj vlastní klient je akorát nerozprává sračky. No tak to je jakoby samozřejmě problém, no. To je docela pochopitelný, ty vole. Mornings too, right? Isn't happy hour anytime? That you carried cocaine in that box? No, but it looks like it would fit some cocaine. Just gave Marilyn Manson a pill so that he would stop talking so much. That right. You did. Did I read that correctly? You did. Okay. Did I read that right? Yes, you did. Did I read that right? You continue to read them right, yes. Right after you cut your finger off, that What you, the- or right after, I won't give you anything yet. Right after you sustained an injury to your finger, Sorry. that you, right after you sustained an injury to your finger, Bless you. poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint. Co to je megapint? Co to je megapint? To je jako půl litr třeba. Megapint, ty vole. What the fuck? OK, dobře. Yeah. Fast forward in time a little bit, Mr. Depp. Yes, I can feel it. I have other uses for your throat which do not include injury. I have other uses for your throat which do not include injury. Sorry, could you read that again? OK. Neuvěřitelný, kámo. No tak teď už začínám chápat, že to je taková strašná kauza tohleto, jo? A tohle je jenom začátek teda. Mám dát pár 2 přímo z tohohle toho? OK, tak klidně můžeme se pokračovat, jestli je toho tolik teda, jo, normálně. You heard Miss Heard say get off me, right? No, I did not. Hitting the wall hard based on the We'll just take a look at the next accusations that she exhibit, Mr. brought. Depp. I'm sorry, I was talking. Is that all right? You would answer my question. We'll take a look at the next exhibit. Thank you. yeah. Aha. As long as you're happy, sir. You didn't want her acting. You wanted to control her career, correct? Objection compound. That's Hold patently on, untrue, and it's a Mr. great Depp, guess. sir. All right, yes, I'll sustain the objection. Next question. Sorry. We can, did I read that right? Yes, Mr. Rottenborn. You're complaining about her ambition in this text to her, to Dr. Kipper, correct? I'm realizing that her ambition is far stronger than her supposed feelings for me, yes. It doesn't mean that I actually literally cut my finger off after, at the age of 12, finding the only thing that gave me peace, which is playing the guitar. Very unlikely. Why didn't I start lopping off digits when I was 13 then? Just the way it was worded. Now, What the fuck? Miss Heard what? Objection relevance. What's the relevance? When your nerves are Wait, pushed... sir, if you Can can we turn. approach, Your Honor? Okay. Pardon? She was trying Okay. to get you to stop using drugs. But She let's had take a used look at the what you same- say She in had this used text. that term before. In this text, Mr. Depp, you say there were numerous negative news stories about you. You'd agree with that, correct? Objection compound. All right, I'll sustain it to compound. Thank you so much.
Chce se budu zase ptát, co to je compound. Eky, tušíš? No, bude to něco s nějaká složenina, asi. Jo. Že v lingvistice je to jako složenina něčeho. Takže Složená věta. Smíchaný věci dohromady. No. Ta právnická angličtina už je fakt problém, tyjo, v tomhle tom. Spíš si pust video od Kremy příběh, na to vysvětluje, bude to lepší. OK, tak to potom pustíme, to jako není problém. Hoďme to do reakcí. 2016. It's entitled Johnny Depp. Friends and family seriously concerned about him. Here's why. Aha. Yes. How did they know? The next article from May 1st, 2017, before Ms. Heard filed for says Johnny Depp reportedly drank heavily Děkuji. Že to je moc dlouhá otázka, že to máš rozdělit na víc menších otázek, rozumím. and was constantly late on the new Pirates movie set. Did I read that right? You did, reportedly. The next article, also from May 10th, 2017. Mr. Depp, This is a pathetic attempt. Mr. Depp, please just respond to the question that I'm asking you. What's your The next question, question, Mr. the next document Yes. is entitled Johnny Depp's financial woes might sink the next Pirates of the Caribbean. Did I read that right? You did. I don't know The how next my article, financial woes would do. May What the fuck? 25th, 2007. Johnny Depp's star power looks as wobbly as Jack Sparrow on a plank. Did I read that right? You read that very, very well. The next one, Hollywood Reporter, May 27th. Kámo, co to je za soud tohleto? Já mám pocit, aby se doma koukal, ty vole, na další díl Ulice třeba, jako. What the fuck is this? Neuvěřitelný. Patriku, ahoj, děkuji. Did I read that Allegedly, correctly? reports say this is hearsay. is June it not? 21st, 2018, 6 months before the inside the trials of Johnny Depp. Did I read that right? Hele, teď You mě jedna did, you věc should read napadla, the možná tě article. přeruším, And the last- že bych chtěla vysvětlila. V Americe existuje u soudu takzvaný jury, což jsou jakože No jasně, juries. civilní soudci. Je to takže porota, no. Je to porota, ano, doslova z civilního obyvatelstva. Takže je možnost, že oni se tam jako snaží ho zobrazit jako někoho, dejme tomu, někoho, kdo není prostě důvěryhodný. A tak teď to je jasný, no. Prostě se snaží z něj udělat ty vole týpka, který Tak. mlátil svoji ženu a chodil domů ožralej a tak dále, Yes. že jo. To je úplně jasný. Ale jako působí to spíš vtipně, než aby to působilo jako vážně v tomhle tom, jako no. Jo. To je jako takový prostě celý zvláštní, no. A pak je to zajímá to video, kde to rozebírají celý, jako. To je hustý, no. The last one, June 22nd, 2018. The day Alison Boshoff reveals why Hollywood's reeling over what's being called Johnny Depp's career note. Did I read that correctly? You did. Who's Alison Boshoff and how does she know? Mr. Depp, you can't name Oh, a it won't single answer, I see. actress. No further questions. All right. Ladies and gentlemen, why don't we go ahead and take our morning recess for 15 minutes? Do not. Sean Bailey, who was the Okay. number 3. Objection, hearsay. I don't. What the fuck? I'll overrule it at this point. Thank you. May I continue, John? Just basically said in the... Objection, hearsay. Your What Honor, Sean this Bailey is, this said. is, this is Ježíš, to se děláš prdel normálně. for the truth. It is the truth. She's Give asking. you an approach. Tak kámo, to je jak já, když dělám reakce. 3 vteřiny. Pauza. Ne, to není pravda. Není to pravda. Jako bohužel tě budu muset opravit, jo. A jako chápu to, že to je jakoby vtipný, ale jakoby stavit na tom soud, to je fakt divný, jako jo. Mr. Depp, could you please explain to the jury who Sean Bailey is? Já bych to neměl nervy. No hele, sleme tam jde o to, že na tohoto Depp mít nervy musí, protože tak, jak to chápu já správně, pokud on ten soud vyhraje, tak ho to očistí kompletně před celým světem. Ze všeho. Takže on tady nehraje jako o to, že vyhraje nějaký prachy jakoby za to, že tady prostě bude klid a tak, ale o to ty doslova jakoby hraješ o svůj čest a no vlastně o všechno, že jo. Což je úplně jako šílený, no. Jako tady jakoby doslova ty stakes are high, ale stakey jsou vysoko. Stakey jsou opravdu hodně vysoko. I think you were starting to. Yes, I'll try again. Sean Bailey was quoted as saying that... Objection, hearsay. Mr. Depp, where was Sean Bailey quoted without getting into what he was quoted as saying? I don't know who
did the interview with him. Objection, lack of foundation. I'll overrule the objection. Go ahead. Mr. Depp, Had been approached to take part in writing Objection, Pirate hearsay. 6. last week, Mr. Ono je Pirátů 5. Černá perla. To je jednička, že jo? Curse of the Black... Počkej, to je nějak moc, ne? Truhla mrtvého muže. Salazarova pomsta. Salazar je poslední. Salazar je poslední, no. A to je pátý, jo? Tak to já jsem člověče možná jeden díl skipnul teda. Já myslím, že jsou 4. Ale ty bláho, to je hodně, hodně dlouho. Jo, vlastně my jsme byli na 5 v kině, to je pravda. Ježíš, to už je dlouho jako prase, ty vole. Mr. Rottenborn asked you about a quote where you said you wouldn't come back to the Pirates franchise for $300 million and a million alpacas. Do you remember that? I do. Cože? Do you recall when specifically you made that statement about the $300 million and the 100 alpacas? Objection, asked and answered. Overruled. Mr. Depp, do you recognize this document? As soon as my eyes go on, I hopefully will. Oh, there it goes. Oh, I'm so pathetic when it comes to knowing what movies I've done. I'm sorry. I just, I don't watch them. I feel better not watching them. I couldn't, I mean, what was the question again? I have order in the court, or I will have you removed. Understood? How would you describe Mr. Bettany's relationship with Miss Heard while you and Miss Heard were together? Ach jo. Abominable. Wow. I believe this is another text message with Mr. Bettany that you were shown on your cross-examination. And when he came home from school... Your Honor, I'm just going to object on relevance. The question was, who was this about? Yeah, we can move on. Okay. Mr. Depp, what if any portion of this email exchange is literally true? We're all set to leave here at approximately 1:30 p.m. Hope you rested well. I believe there's also a napkin down there where Objection, someone... Your Honor, lack of foundation. He's referring to exhibits that aren't in evidence. To je bordel, ty vole. Ahoj, Javore, ahoj, ahoj. Next question. You didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were Yeah. there on March 8th, correct? Dr. Kipper told me he sustained an injury on one of his Well, fingers. objection, hearsay. Wait, you asked the question. Oh, Next question. okay. You said he sustained an injury to his finger. One of Ne his uvěřitelný. Objection, hearsay. Wait, you asked the question. Oh, okay. You said he sustained an Ty injury. kámo, kolik tohohle toho normálně je, to je neuvěřitelný, ty jo. Piráti bez Deppa bude taková rána, že to nemůžu ani představit. Hele, Piráti bez Deppa je prostě jako Disney bez je jako Marvel bez Tonyho Starka. Prostě za píču to bude stát. To nemá vůbec smysl ani pokoušet. Tam je fakt strašně zásadní to, že ty prostě občas máš herce, který ti tak strašlivě dokážou podle mě jakoby proměnit tu roli, že ty nemáš absolutně jakoby šanci s tím dál pracovat. Prostě doslova Piráti z Karibiku doslova stáli na Deppovi. A ještě bych byl schopný říct, že podle mě druhý dobrý herec tak byl, a teďko poraďte mi, to byl Orlando Bloom, ještě? Pamatuju si ho správně. Ten frajer, který hrál toho Swordsmana, mladýho, toho Blacksmitha, no, ten taky to hrál jako třeba skvěle. Ale podle mě by si nedokázal postavit okolo něho film. Jo, že on tam prostě byl, protože v té době byl populární, ale nebyl to jako žádný zázrak. Ale já musím pustit tu třetí část, mě to má zajímá, kam až to půjde, tohleto, jako jo. Tato je nejvtipnější, jo, let's go. Premiere or opening or whatever where she could be Objection, beyond the photographed. scope of the question, Your Honor. Sorry? I believe he was responding to what he meant by what he wrote in his text And message then to he said I Dr. meant exactly what the word said, and now he's going beyond All the right, scope. I'll sustain the objection. Next question. Thank you, Mr. Rottenborn. Your Sir, Honor, if you could just answer the question, Mr. Depp, please. Sir- Direct your sir- attention to Sorry, Bláho. Miss Heard.
would get upset, angry, argumentative, and violent in Australia. The one that was the day when my tip of my finger disappeared. When she arrived in Australia, she complained that an attorney who was explaining to her Objection, Your Honor, is hearsay as to what he alleges her attorney was explaining to her. That's clearly... Uslyším ještě jednou hearsay, ty vole. In the content, and do you recall what you were upset about in that video? Objection, meeting. Overruled. Apparently looking for any metadata is impossible as it is now. Já bych se docela teďka jakoby rád i poslechnul ty vole tu holku, jo. I'll sustain the objection. You want to ask the question Mr. again? Depp, what do you remember? That it didn't have anything to do with her. Objection beyond the scope of the question. Overruled, I'll allow it. It's fine. All right. Any objection to 365? No, Your Honor. All right, 365 in evidence. Couch. 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 Yes. Your Honor, she said this was 11 seconds. No, I'm not saying that. You asked. I'm sorry, I think I misspoke. I may have been 45. I may have misremembered. It's 11 seconds long. I apologize, I misremembered. Okay, it's 45. Okay. Publish it. There you go. Tohle byl nějaký audiozáznam, který jakoby je v důkazech, jo? Dobře. I want couch. I want couch. Agree, please, though. You said you agreed before we started talking. Mr. Depp, do you recognize what's in that recording? What the fuck? Seems pretty clear that she's ordering me to the couch. When someone brings up the fact that you vomit in your sleep every night, well, first I think you'd be aware of it. I think the first thing that I would do is seek medical attention. I don't know why anyone would record that. Okay, 342. Any objection? As long as there's no one else in the audio. No ale teda, jakoby nerad to říkám, jo, že bych tady chtěl říct, že mě to překvapuje, ale teda taky jsem si ty vole prožil jakoby peklo s ženskýma. A to, že ty vole je schopná takováhle krávavá nahrávat v takových situacích, je teda vůbec nepřekvapuje. Akorát teda vytahovat to jako soudní důkaz, je teda takový dost, jakože the hell, jo, jako fakt jako the hell. Prostě ženský, to kámo není jen o ženských tohleto, dělají to i chlapy. Je to spíš prostě o tom, že lidi jsou fakt úplně jakoby lidi jsou jako úplný kreténi prostě v tomhletom, jakože vztah je o důvěře a prostě pokud nějakým způsobem nejsi schopný takhle fungovat, tak nemá s tím druhým člověkem být, jo. Ale samozřejmě takhle jednoduchý to taky zase jako není, jo. Jo, oni se tam doslova se tam jako nahrávali navzájem, no. Že jako tam jsou nahrávky s obou stran. Jo, takže se nahrávali oba dva navzájem, jo, jak se hádali a tak. Prostě tam byla taková nedůvěra, že jako z obou stran se začaly nahrávat. Prostě. Jo, tak to je skvělý. OK. The hell. What did I do? The screeching of her voice. What does that mean in the context of that conversation? I don't know. Again, it seems like some word that was it became Objection, part Your of Honor. it. He said he doesn't know. All right, I'll sustain objection. Next question. So at first I said... Objection, Your Honor. The question was simply, do you remember when that was from? It was beyond scope. Okay. So, Dobře. where were you when that recording was taken? My children couldn't escape the fact that all this had gone down. So Objection, I was... Your Honor. The question was, how did the discussion go? And he's talking about his children. It's way beyond the scope. Just talking... Sir, just wait for the objection. I think he's describing the context around that conversation. It's way beyond the scope of the question. Pořádku. Next question. Mr. Depp, why were you... Depp potom vysvětlil, že pohádce s Amber často popírala, takže mu řekla předcházející den, tak navrhl, že z té hádky budou nahrávat, oba dva souhlasili.
Jo, takhle, takže ten kontext je takový, že ta holka, nebo ta paní, tak prostě má nějakou psychickou poruchu, že si nepamatuje to, o čem ona mluví, a tak se to potom začali nahrávat, jo. Ty vole, to jsou zase zábavní věci, teda tohleto. Hele, nevím, jestli to je ověřená informace, ale podle nějaký soudní psycholožky, co tam taky byla za to, tak má Amber nějakou narcisistickou poruchu přímo osobnosti. Jakože kompulzivní. Takže jakože lže prostě. No, taková hodně sebestředná. Jo, takže ona si to pamatuje, ale předělává to podle sebe. Já rozumím. Aha. Vole, to není psychická porucha, ale argumentační nástroj všech ženských. Jacobe, tak on je asi kurva jakoby rozdíl. Že se s tebou ženská hádá, že si neuměl nádobí, protože ti to řekla. A potom druhá věc je to, když z tebe udělá blázna před celým světem, chápeš, jo? Jako chápu, ale zároveň ty vole, jo. I know that's his job, but that was quite a cruel... Objection, Your Honor. We're well beyond the scope. I'll sustain the objection. Next question. Finally, I'd like to play a portion. All right, any objection to 357A? All right, 357A in evidence. Okay. You can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. See how many people believe or side with you. How far after May 21st, 2016 do you think that conversation was? I'm asking for his best estimate. How loud can you answer this? Sorry, could you ask it again? I was distracted. How long after? I have nothing further, Your Honor. Sir, you can have a seat next to your attorney, please. Thank you. All right, your next witness. Ben King. Somebody gonna go get Mr. King? Ben King. You can just do away with these. Prostředání herečka, jak to bývá, no. Leave it there. On one of his Well, fingers. objection, hearsay. Aha. You ask the question. Okay. Next Jsme že to viděli, dobře? Sustained an injury to his finger, Yes. but you don't know what caused the injury to his finger. One of That was the dog trying to get into the unit. They were so afraid. Oh, somebody's trying to get into my unit. They're like, oh, come on, really? And I actually, when they asked me to go inside the unit just to check room by room to make sure no one was there. We don't have cameras in the videos. Sorry, we don't have cameras at the hallway. We don't have cameras on the hallway. I always make eye contact with someone I'm talking to, but I'm not looking to find something like oh, your makeup's wrong, you haven't have to change your eyebrows, or your eyelashes are not even, or I'm not looking for anything. I'm just looking at their eyes. But in fact, you don't recall seeing Amber Heard on May. Řekněte mi někdo, kdo tohle přesně je, protože to docela chybí kontext, jo? To je nějaký známý těch dvou, nebo... Nevíme prostě. Hele, oni tam hodně vypovídali jejich známí, co jsem koukala. Jo, jasně, takže to je další prostě svědek něčeho, rozumím. No, někdy jako kamarádi, co třeba viděli, co se tam dělo. Jeden tam byl nějaký malíř, který ho Depp jako zaměstnával nebo patronoval, jo, takže tam bylo jako víc lidí, no. Jasně, okej. Ten týpek je strašný chudák, že ho prají ty Amber právničky vystříhali asi 3,5 hodiny, tak byl nasraný, že už jezdili i v autě. Okej. I don't remember. I don't even remember what I got for breakfast. Pořádku. Well, let's pull up exhibit number 1. Did you testify truthfully to everything that you testified in response to my questions today? That's correct. Right. I did. Vypadá pak je docela zničeně, ty vole. That was a first. I'm sorry. I will say, Your Honor, that is the most bizarre deposition. Okay, all right. I've just never seen that before. I've seen a lot of things, but I've just never seen. Driving that. Yeah, that did it. All right, so That news that he was given that night was catastrophic, wasn't it? No. And Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? Ježíš, kámo, tyjo, tak to je takovej fail tohle. V pořádku. No,
Mr. Depp had his penis out of his pants, didn't he? I think I would remember. Relevance. I'll allow. Next question. Ty má to ještě nějakou čtvrtou část tohleto. To se v nás začalo docela zajímavý teďko. Johnny Depp a jeho výpověď okolo Amber, která mu nastarala do postele. Prosím. Jako kolik těch videí do prdele je, ale sakra. To asi nemá žádný title. I literally just got into bed. I remember the television was on. Okay. Zkusím to dát takhle třeba. And I was reading. And I suppose Miss Heard was down in her area taking off her make-up and... To jsi nezažil, to se mezi partama normální. No zažil jsem to jednou, že mě ženská posrala, ale byla jako brutálně opilá a bylo to během análu, takže to je celkem pochopitelný. Prostě občas se stávají nějaký takovéhle situace, ale tak to je jako extrém prostě, jo. Jako asi bych to nevytáhnul jako před soudem, chápeš? No. Jako to zažil asi každý toto s nějakou vožralou holkou prostě, jo, ale jako tohle je prostě úplně jako mimo, no. Nevím. She entered the bedroom while I was laying on my side of the bed, reading, and she was still rattling off all the wrongs I'd done to her in that particular day, and how unreliable I am, and what a horrible person I was, and I did not engage verbally, nothing. I sat there or laid there, reading my book, and when she didn't get a jump out of me or a jolt out of me, she got out of bed. She walked around the bed. She came to my side. And again, you've got... Jaká možná, že bych se tyhle snažil u takovýhleho soudu třeba nevypadat jako úplnej mamlas prostě, jo. Jakoby fakt se na ní člověk podívá a říká si, tak to musí být fakt sranda, jako s takovouhle paní. You've got a person who is... to je taky pain, jako no. Throwing multiple shots at your face, at your head, at your neck, at anything she could hit. So I got up out of bed and I grabbed her by the shoulders and I sat her down on the bed. And I said, I'm leaving. Please don't get off the bed. Please don't follow me. Please don't try and stop me. Aha. I'm leaving. Teď je to jaká byla realita v tom, že jo. Já třeba nechápu, že se lidi nerozvedou, nezakážu se soudně styk a hotovo. Ale kámo, já jsem tohleto taky jako mi nechápal, doslova dokud mi moje bývalá nevykradla byt. Jako můžu ti prostě říct, že my bychom všichni chtěli fungovat v nějakém jakoby naprostém ideálním světě, kdy prostě pokud ty vole jakoby lidi spolu nejsou jakoby ochotný bejt, tak prostě se dohodnou a půjdu od sebe prostě, jo. Ale kámo, zažil jsem to já a zažilo to tady spousta lidí v chatu, nebudu jmenovat, ale bohužel vím, jak to jako vypadá a fakt je to ty vole prostě jakoby strašný pain, jo. Tam prostě bohužel největší prostě problém, který z toho do toho vzniká, tak je to, že ty potkáš nějakou takovouhle krávu nebo nějakého takovýhleho kripla a pak ty vole prostě z toho máš problém na dalších 10, 15, 20 let, protože prostě nevěříš těm lidem. A já to plně chápu, jako no, prostě je to fakt na hovno, protože prostě nějakým způsobem lidi prostě chtějí být hnusný. Nevím proč. And she squared off at me in the doorway of tak se to tady pohádali, jasně. Bedroom. And I said, what do you want to do? Hit me again? Would you like to hit me again? And I said, go ahead. Hit me. Bam. And then I just said, is that what you wanted? Would you like another? Bam. There's the second one. And I said, good, now you're done. Grabbed her by the shoulders, walked her to the bed,
sat her down and said, "Don't follow me. Leave me alone. I'm out. I'm gone." I went, I grabbed a few things, and I got out immediately, and I went to... Ta kráva se tváří jako já, když mi někdo vytýká, co jsem udělal, a vím, že má pravdu. A to ještě Deppa bez důkazů hned vyhodili ze všeho, a ona, když jsou důkazy, že hraje dál, a nikde jí nevyhodili. Tímto chci říct Disney, že dopadnou jak Moskva. No hele, jako já to nerad říkám, jo, ale prostě přijde mi, že celkově vyhazovat lidi z čehokoliv na základě domněnek je jakoby absurdní, jo. Já těm teďka jakoby neříkám, že to není občas správně, protože jsou situace, kde to je k zamyšlení, ale třeba to, jak vyhodili naprosto instantně třeba Kevina Spaceyho, vlastně úplně odevšad, tak mi prostě přijde, že bylo hodně podobný, jo. Že já naprosto chápu, že ho vyrazili, prostě v momentě, kdy bylo prokázané, že to, co udělal, tak udělal. A to je naprosto jakoby OK. Ale prostě přijde mi, že se tady tak nějak jakoby srovnávají dvě věci a jedna věc je pomluva a druhá věc je jako uznaný soud. Že prostě fakt tam by to prostě mělo být, tam by to mělo být, jo. Ale samozřejmě ano, jsou některé situace, ve kterých to úplně jako nejde tak jednoduše rozlišit, že jo. Třeba to, co se děje u Ferryho, nebo a bude se dít ještě dál, tak tam to prostě muselo být vyřešený hnedka, že jo. Vzhledem k tomu, ty vole, jak vážný ty situace tam byly, no. No, hele, ještě jedna věc u té Amber, tak ona je o to, že ona se hodně opírá o Me Too movement prostě, no. Že je to vlastně takový trochu aj zneužívání toho sociálního hnutí z mýho pohledu. Nechápu. No, jako, že je ženská prostě. No, že prostě, že prostě jako tvrdí, že i ona je obětí domácího vlastně násilí, přitom jako by to tam bylo, že jo, spíš z té její strany jako nejvíc, no, ale má kolem sebe jako lidi, kteří jsou schopní jako na základě tohohle podporovat, no. Z toho mýtu, že jo. Takže jako celkem smutný, no. Jo, okay. My other house on Sweetser, as Ms. Heard she was leaving the following day for Coachella, which is Coachella is like it's a big event, a concert, you know, many bands and. Mám prostě, že na Coachella byl snad celý Twitter, ty vole. Out in the desert, she and her friends were going to Coachella for the weekend, and that was it. That was it. Mr. Depp, after April 21st, 2016, when was the next time that you actually saw Ms. Heard in person? I left Ms. Heard, I left Penthouse 3. I left at 4:30 in the morning. It was actually her birthday. It was about 4:30 in the morning, April 22nd. And that's when I left. And from that moment on, I did not see Ms. Heard until May 21st. And why was that? I had received some news that was Champ. As absurd and grotesque. Dobře. And cruel. And then I was shown a picture of what the problem was. I had gone to Mr. Bett and said, she's at Coachella. I think it's a good time to go downtown so that I can get some of my things, you know, and get them out of there, especially the things that were precious to me, you know, children things from friends, Brando, Hunter, Thompson, whatever, things that were important to me. And he said, I don't think now's a good time to go. Uh-huh. And I thought, it's the perfect time. She's not going to be home for 2 days.
And then he showed me a photograph on his telephone of... Objection, Your Honor. Also, you're saying. It's a photograph, Your Honor. As being relayed to him by Mr. Bett. He says he looked at it on his phone. I'll overrule the objection as the photograph. Okay. What was the photograph of, Mr. Depp? It was a photograph of the bed, our bed, and on my side of the bed was human fecal matter. Jak se tomu vyjádřit, ty vole? So I understood why it wasn't a good time to go down there. My initial response Bože můj, ty vole. Was, I mean, I laughed. It was so outside. It was so bizarre and so grotesque that I could only laugh. Nebyl to psí bobek, ale to by si podle mě kámo asi poznal, ty jo. So I did not go down there that day. Mr. Depp, how... OK. Ježíš, to jsou ty vole vážně situace. Takže ještě poslední. Dobře, takže tohle to má 2 minuty, tohle je prej nejzajímavější, jo. Dobře, tak schválně, to jsem teda zvědavý, o co se tady teďko jedná. You said that on the 22nd that you kissed her on the cheek. What day? The 22nd, your birthday? 22nd, Sunday, yes. Okay, so when you showed it the first time, you went like this, right? And then the next time when you said you did the kisses, you went like this. What's your typical way of kissing women when you greet them? Say goodbye. I'm not understanding any of what you just did. Okay, so when you, well, I'll just leave it at Amber. When you, I take it that you would regularly kiss Amber on the cheek when you to say hello and to say goodbye? Yeah, Okay. absolutely. And tell us how you did that. Objection, Could you just Your Honor. show us how you did that? Which time? Regularly? Did you have a different way of kissing her on the cheek different times? Or did you have a general way that you would greet or say goodbye to Amber with kisses? Regular, it's a regular, you know, you give a peck on the cheek, or, you know, like you just touch cheeks and Okay. that's that. So it's a pretty soft, it's kind of like almost a superficial one, or is it a really hard one on the cheek? No, it's, you know, just, yeah, you kiss someone on the side of the cheek. To je za otázky tohle. Pressure-wise, what kind of talk is there? I mean, is it just one of these little pecks, or is it much harder? No, it's a regular. You The touch, fuck? you know, you touch and boink, and that's that. So you think it was pretty hard? You peck her on the cheek pretty hard every time? Objection, Your Honor. No, I'll sustain the objection if you want the next question. Okay. You also showed that you did one like this. Did you ever do a two kiss when you greeted Amber? Two cheeks? No, I'm not European. I'm from Brooklyn. No. You give, you know, Europeans do the, you know, All right. both sides. Sometimes you even 3. Bam, bam, bam. You know, But you never did that? No. What the fuck, kámo, tak tohle je fakt bordel. Dobrý, já to teda zkusím asi nějak uzavřít, ty vole, ať to taky máme něco ve zkratce. Takže, on proti soudil nějaký ten časák, nebo co teď to prohrál, jako soudí přímo jí? Já rozumím. No, takže prostě kámo strašný bordel. Jakože úplný, no. No, tak to jsem teda, jak to dopadne.